Era la mañana del 25 de mayo de 1979 y el barrio de Soho, en el extremo sur de Manhattan, apenas despertaba. Las calles estrechas, flanqueadas por edificios de hierro fundido y escaleras de incendio oxidadas, conservaban un aire de pasado industrial. En aquel entonces, Soho no era todavía el distrito comercial y turístico que llegaría a ser. Las antiguas talleres y fábricas se estaban transformando lentamente en lofts habitados por artistas, familias jóvenes y trabajadores que buscaban un lugar asequible en la ciudad. El amanecer traía un silencio suave, apenas roto por el llano. Ruido de algún camión de reparto y el canto tímido de unas aves. En uno de esos lofts vivía la familia Patz. Stanley y Julie Patz eran padres de dos hijos, y llevaban una vida que podría describirse como típica de la clase media neoyorquina. Stanley era fotógrafo comercial, especializado en publicidad. Julie trabajaba en casa, cuidando de los niños y a veces de hijos de vecinos. Su hijo menor, Etan, tenía 6 años. Era un niño de complexión delgada, cabello rubio pajizo, ojos curiosos y una sonrisa amplia que conquistaba a cualquiera. Los vecinos lo describían como alegre, amistoso y siempre dispuesto a conversar, incluso con extranjeros, algo que en aquella época se veía con menos preocupación que hoy. Durante semanas, Etan había insistido en que quería ir solo a la parada del autobús escolar. Muchos niños de la zona lo hacían. El trayecto era corto, apenas 2 manzanas rectas. Para él, aquello era una prueba de independencia, una manera de demostrar que estaba creciendo. Julie, protectora por naturaleza, había rechazado la idea varias veces. Pero esa mañana de primavera, quizás por el clima templado o porque el barrio parecía seguro, decidió considerar el PERMS o el sol apenas asomaba entre los edificios cuando Julie preparaba el desayuno, cereal con leche, un vaso de zumo de naranja y, para el almuerzo, un sándwich de mantequilla de maní, el favorito de su hijo. Etan estaba emocionado. Vestía unos vaqueros azules, una camisa de rayas finas, y llevaba al hombro su mochila escolar azul marino. En su interior, junto al sándwich envuelto con cuidado, guardaba un cuaderno, lápices y una pequeña navaja multiusos y su padre le había regalado para cuando fuera mayor. Stanley todavía dormía en el dormitorio. Julie se inclinó sobre Etan, le acomodó la mochila y le dijo: "Ten cuidado, ¿sí?" Él sonrió y respondió con seguridad: "No te preocupes, mamá." A las 8 o'clock, Etan cruzó la puerta. Julie lo vio alejarse por la acera hasta que dobló la esquina hacia West Broadway. Fue la última vez que lo vería. Las calles estaban tranquilas. Un panadero abrió su tienda dejando escapar el aroma del pan recién horneado. Un repartidor descargaba calles frente a un mesón. El niño caminaba con paso decidido, probablemente repasando en su mente el recorrido tantas veces imaginado. Tenía que llegar a la parada del autobús escolar, donde un grupo de niños esperaba cada mañana. Pero esa mañana, Etan nunca llegó. El primer indicio de que algo iba mal no llegó hasta la tarde. A la hora de la salida, Julie fue a esperar al autobús. Los niños fueron viendo uno a uno, pero su hijo no estaba. Preguntó al conductor, quien le dijo que no lo había visto subir esa mañana. Confundida, Julie corrió a la escuela. Ali confirmaron que Etan no había asistido a clase en todo el día. El miedo comenzó a crecer. Stanley, al llegar del trabajo, vio el rostro pálido de su esposa y entendió de inmediato que algo grave ocurría.
No se trataba de un simple retraso. Su hijo había desaparecido, en 1979. Los protocolos policiales para niños desaparecidos no eran tan rápidos ni tan coordinados como los serían décadas después. La policía legó un par de horas después de la llamada inicial. Los agentes hablaron con vecinos, amigos, profesores, y con el conductor del autobús. Nadie recordaba haber visto a Etan esa mañana. En Isaquira en las cercanías de la parada al caer la noche, se inició una búsqueda a gran escala. Equipos de policía y voluntarios registraron sótanos, almacenes abandonados, obras en construcción, y cualquier rincón donde Niño pudiera haberse refugiado o ser ocultado. Stanley, gracias a su profesión, pudo proporcionar de inmediato fotografías nítidas y recientes de su hijo, algo poco común en la época y que resultaría crucial para la difusión del caso. Las horas pasaban sin novedades. El teléfono de los Patz sonaba constantemente, conocidos ofreciendo ayuda, vecinos que creían haber visto algo, periodistas pidiendo declaraciones. Pero cada pista se desvanecía al comprobarse. Julie se sentó en la mesa de la cocina, aferrando la mochila de su hijo como si de un amuleto se tratara. Dentro seguía el almuerzo intacto. No había llegado a abrirlo. Stanley, incapaz de quedarse quieto, miraba una y otra vez por la ventana hacia la calvesha, esperando que, en cualquier momento, la pequeña figura de su hijo apareciera al doblar la esquina. Pero la noche transcurrió sin noticias. Y al amanecer del día siguiente, el caso de un niño desaparecido en el sur de Manhattan comenzaba a convertirse en una historia que conmocionaría no solo en Nueva York, sino a todo Estados Unidos. Nadie lo sabía pero el nombre de Etan Patz se grabaría para siempre en la memoria colectiva. Y su desaparición cambiaría para siempre la manera en que el país buscaba y protegía a sus niños. La mañana del 26 de mayo de 1979 amaneció con un aire tenso en el sur de Manhattan. La noticia de la desaparición de un niño de 6 años en Soho se había extendido rápidamente entre vecinos, comerciantes y transeúntes. En un barrio donde todos parecían conocerse, la idea de que un pequeño pudiera desaparecer a plena luz del día era algo inconcebible. La policía del precinto local comenzó a organizar una búsqueda más amplia. El capitán a cargo, un hombre de voz grave y mirada cansada, reunió a sus agentes en la calle frente al edificio de los Patz, con mapas desplegados sobre el capó de un coche patrulla, delinearon un radio de búsqueda de varias manzanas. Cada puerta, cada sótano, cada azotea. Nada queda sin revisar, ordenó. Decenas de oficiales, acompagados por puros rastreadores, comenzaron a recorrer el barrio. Entraban en talleres mecánicos, bodegas, tiendas y apartamentos, preguntando por el niño rubio de camisa a rayas. Se revisaron contenedores de basura, sótanos húmedos con olor a mojo y escaleras de incendio, que se retorcen contra las paredes de ladrillo. Mientras tanto, Stanley y Julie permanecen en casa, convertida en improvisado centro de operaciones. El teléfono no dejaba de sonar. Amigos, periodistas y desconocidos que ofrecen ayuda. Un vecino imprimió cientos de copias de la fotografía de Etan, tomada por su propio padre en un día soleado de primavera. Era una imagen luminosa. El niño sonreía, ajeno al destino que le esperaba. Y esas copias comenzaron a aparecer pegadas en farolas, escaparates y tablones de anuncios de toda la zona. La prensa se presentó en la puerta de los Patz antes del mediodía. Equipos de televisión,
Fotógrafos y reporteros buscaban captar cada gesto de la familia, cada declaración de la policía. En 1979, los casos de niños desaparecidos rara vez recibían atención mediática inmediata. Pero el perfil de Stanley como fotógrafo y el carisma de Etan cautivaron a la opinión pública. Aquella misma tarde, su rostro ya aparecía en los informativos locales. El capitán de policía decidió ampliar la búsqueda más allá de Soho. Equipos fueron enviados a estaciones de metro cercanas, donde revisiban pasillos, andines y trenes. La hipótesis de que el niño pudiera haber sido llevado en transporte público era preocupante. En cuestión de minutos, cualquier persona podía desaparecer en el laberinto de la ciudad. La policía también entrevistó a posibles testigos. Un repartidor de leche dijo haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Etan, hablando con un hombre cerca de la esquina de Prince Street y West Broadway. Sin embargo, no pudo precisar la hora exacta. Otro vecino afirmó haber escuchado un grito breve aquella mañana, pero no estaba seguro de si provenía de la calle o de un apartamento cercano. La comunidad se organizaba. Voluntarios repartían volantes y se unían a las búsquedas. Comerciantes ofrecían café y comida a los participantes. Incluso algunos artistas locales comenzaron a pintar murales improvisados con el rostro de Etan, como una forma de mantener su imagen viva en cada esquina. La tarde del segundo día trajo consigo el primer nombre de la lista de sospechosos, un hombre llamado José Ramos, conocido de la familia por ser pareja de una minera que trabajaba para los Patz. Ramos tenía antecedentes de conducta inapropiada con menores, aunque en ese momento no existen pruebas concretas que lo vincularan con la desaparición. La policía lo interrogó brevemente, pero no pudo retenerlo. Sin embargo, su nombre quedaría registrado y ecos después volvería a ser gir. La presión mediática crecía. Las cámaras seguían a Stanley cuando salía para hablar con la prensa, siempre mostrando una compostura impresionante pese al dolor evidente en sus ojos. Julie, en cambio, se mantenía en casa, respondiendo llamadas y rezando en silencio. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón latía con fuerza, esperando que fuera la voz de su hijo. Pero siempre era otra persona. Un periodista, un voluntario, o en algunos casos, bromistas crueles que llamaban con falsas pistas sad la noche cayó. Nuevamente sobre Soho. Las luces de los escaparates proyectaban sombras largas sobre las aceras, y el eco de pasos solitarios resonaba en las calles. La búsqueda continuaba, pero los agentes sabían que las primeras 48 horas eran cruciales y que el tiempo se agotaba. Detective veterano, mientras fumaba apoyero en la patrulla, comentó en voz baja a un colega: si el chico está vivo, tenemos que encontrarlo antes de que salga de la ciudad. O nunca lo haremos. En la madrugada, los perros rastreadores detectaron un olor débil en un callejón cerca de la ruta escolar de Etan. Los agentes revisaron cada rincón, pero no encontraron nada más que un zapato viejo y restos de basura. El olor se perdió entre los muros húmedos, y la noche volvió a tragarse cualquier rastro, para cuando llegó el amanecer del 27 de mayo. La historia de Etan Patz ya no era solo un caso policial, era un tema de conversación en bares, oficinas y hogares de todo Nueva York. Y mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, Stanley y Julie seguían enfrentándose a la misma angustiante pregunta: ¿dónde está su hijo? Para el amanecer del 27 de mayo de 1979.
El caso de Etan Patz y había dejado de ser un problema exclusivo del barrio de Soho. Las emisoras de radio lo mencionaban en sus boletines de noticias, y los periódicos comenzaban a publicar la historia. En primera plana, la imagen del niño rubio con esa sonrisa abierta y despreocupada empezaba a circular más allá de las calles de Manhattan. La comisaria había recibido tantas llamadas que fue necesario instalar una línea directa por procesar. Las pistas legaban reports de todos los rincones de la ciudad, avistamientos posibles en estaciones de autobuses, centros comerciales, incluso en el ferry de Staten Island. Los detectives trabajaban sin descanso, pero cada pista que verificaban resultaba ser un colén sin salida. La movilización comunitaria tomó un impulso sin precedentes. Decenas de voluntarios, muchos de ellos desconocidos para la familia, acudían a la casa de los Patz para ofrecer ayuda. Un grupo organizó cuadrillas que recorrían barrios enteros distribuyendo carteles. Otro grupo se encargaba de llamar a hospitales, refugios y organizaciones benéficas para verificar si algún niño desconocido había sido admitido. El rostro de Etan comenzó a aparecer no solo en carteles improvisados, sino también en la televisión nacional. Programas de noticias de todo el país dedicaron segmentos a la desaparición, mostrando entrevistas con Stanley y con el capitán de policía. La historia capturaba la atención del público porque parecía imposible que un niño pudiera desaparecer en un trayecto tan corto, en pleno día y en una ciudad llena de gente. En medio de esta cobertura creciente, el nombre de José Ramos volvió a sonar. Detectives descubrieron que Ramos había tenido contacto frecuente con niños del vecindario, y su vínculo con la niñera de los Patz levantaba sospechas. Al ser interrogado por segunda vez, Ramos negó cualquier participación, pero su comportamiento llamó la atención. Evitaba el contacto visual, respondía de forma evasiva y parecía nervioso cuando se le preguntaba por el 25 de mayo. A pesar de las sospechas, no existen pruebas concretas que justificaran una detención. Esto generó frustración entre algunos agentes y también en la familia, que comenzaba a sentir que el caso podía estancarse. Pero Stanley, determinado a mantener la atención pública, aceptó cada entrevista que la ofrecían. Su voz se convirtió en un llamado constante. No dejemos que mi hijo se convierta en una estadística más. Mientras tanto, la policía decidió ampliar la búsqueda. Fuera de Nueva York, se enviaron boletines a todas las comisarías del estado y a cuerpos policiales de estados vecinos. La descripción física de Etan, junto con su fotografía, fue transmitida a través de teletipos a más de 2.00 agencias en todo el país. Esta acción marcó uno de los primeros esfuerzos coordinados de alcance nacional para un caso de un niño desaparecido. En la ciudad, los días se sucedían con una mezcla de esperanza y cansancio. Los voluntarios continuaban patrulando calles, revisando parques, preguntando a transeúntes. Algunos taxistas levaban la foto de Etan pegada en el tablero, listos para reconocerlo si lo veían. En los mercados y panaderías del barrio, los clientes intercambiaban teorías y rumores. Lo vieron en Chinatown. Alguien lo llevó en un coche azul. Un hombre lo subió al metro. Ninguna de estas historias pudo confirmar. La tensión emocional empezaba a cobrar factura. Julia apenas dormía, y cuando lo hacía, sacaba con la voz de su hijo lamendola desde otra habitación. Stanley mantenía una fachada de serenidad ante las cámaras, pero en privado se debatía entre la rabia y la impotencia.
El matrimonio comenzó a recibir cartas anónimas. Algunas eran mensajes de apoyo, otras contenían amenazas o confesiones falsas de personas que aseguraban saber dónde estaba el niño o de la policía, aunque sobrepasada por la cantidad de información. Decidió seguir una nueva pista. Un testigo afirmó haber visto a un hombre alto, de cabello oscuro y bigot, caminando con un niño que coincidía con la descripción de Etan, a 3 manzanas de la parada del autobús, la mañana de la desaparición. El retrato hablado resultante fue distribuido a la prensa, pero tampoco condujo a ningún hallazgo concreto. El 30 de mayo, apenas 5 días después de la desaparición, el caso de Etan ya había encendido un debate público sobre la seguridad infantil en las ciudades. Editoriales en periódicos cuestionaban la falta de protocolos claros para casos de niños desaparecidos. Algunos opinaban que los padres no debían dejar que los niños fueran solos a la escuela. Otros defendían que no podía vivirse en un estado de miedo constante. La historia había dejado de ser solo la tragedia de una familia. Se estaba convirtiendo en un espejo de la sociedad y sus vulnerabilidades. A medida que la cobertura nacional crecía, Stanley comenzó a recibir llamadas de familias de otras partes del país que habían pasado por situaciones similares. Algunos casos se resolvieron, otros no. Pero todos comparten el mismo dolor, la misma incertidumbre. Entre esos testimonios, Stanley descubrió que la desaparición de un niño no siempre terminaba con respuestas, y eso reforzó su determinación de no dejar que el caso se enfriara de la noche del sexto día. En una reunión interna en la comisaría, un joven detective resumió el sentir general: este caso está al filo. O encontramos algo pronto, o se perderá en el tiempo. El reloj seguía avanzando, y con él el temor de que Etan estuviera cada vez más lejos de casa. La primera semana tras la desaparición de Etan había sido un torbellino de actividad. Voluntarios patrulando las calles, periodistas apostados frente a la casa de los Patz, líneas telefónicas saturadas por pistas y supuestos avistamientos. Pero cuando el calendario marcó la segunda semana, algo comenzó a cambiar. El ritmo frenético de los primeros días dio paso a una especie de cansancio colectivo. La realidad, implacable, se filtraba en cada conversación. Etan no había aparecido, y cada día que pasaba disminuían las probabilidades de encontrarlo con vida. En la comisaría, los detectives revisaban montones de informes. El tablero de corco que al principio estaba cubierto con mapas, fotografías y notas adhesivas ahora parecía un collage de pistas sin conexión. Los retratos hablados, anti-símbolo de esperanza, se convirtieron en recordatorios silenciosos de lo poco que sabían. La figura de José Ramos seguía flotando como una sombra, pero la falta de pruebas materiales impedía cualquier arresto formal. La ley era clara, sin evidencia directa, no podían retenerlo más tiempo. Mientras tanto, Stanley y Julie intentaban mantener la atención mediática. Aceptaban cada invitación para hablar en programas de televisión y concedían entrevistas a periódicos locales y nacionales. Stanley había aprendido a modular su voz para transmitir firmeza, pero también vulnerabilidad. Julie, más reservada, hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras resonaban con una mezcla de dolor y determinación. No importa cuántos días pasen. Yo sé que mi hijo está ahí fuera, esperándonos. Pero incluso la cobertura mediática empezó a fluctuar. Nuevas noticias, accidentes, escándalos políticos, crimes en otras ciudades, compiten por espacio en los titulares.
La historia de Etan, aunque todavía presente, empezaba a relegarse a las páginas interiores. Los voluntarios, agitados por las jornadas interminables, fueron disminuyendo. Los carteles que habían lanado las calles se despegaban con la lluvia. Y el viento, y poco se tomaban el tiempo de reemplazarlos. El vecindario, que al inicio se había volcado con energía, comenzó a recuperar su rutina. Algunos padres, influenciados por el miedo, dejaron de permitir que sus hijos caminaran solos. Otros intentaban convencer a sus pequeños de que eso no podía pasarles a ellos. Sin embargo, en cada esquina, en cada parque, la ausencia de Etan se sentía como un juego imposible de linear. Para la familia Patz, los días se confundían. El apartamento se había convertido en un centro de operaciones improvisado, con calles llenas de copias de fotografías, listas de contactos y cuadernos donde anotaban cada llamada recibida. Julie pasaba horas revisando las grabaciones de las entrevistas televisivas, buscando en el rostro de su hijo alguna señal que pudiera ayudarles a identificarlo en caso de que alguien lo viera. Stanley, por su parte, mantenía un registro meticuloso de todas las pistas, incluso aquellas que la policía consideraba irrelevantes. En la segunda semana, la policía organizó un rastreo a gran escala en un solar abandonado a unas calles de la parada del autobús. Decenas de oficiales, perros rastreadores y voluntarios, recorrieron cada rincón, levantando escombros y revisando sótanos. El silencio sepulcro con el que terminó la operación fue devastador. No había ni una prenda, ni un zapato, ni una pista tangible. En privado, algunos detectives comenzaron a expresar su temor de que el caso se convirtiera en un cold case, un expediente archivado sin resolución. La burocracia no ayudaba. Cada nuevo procedimiento requería autorizaciones y papeleo que ralentizaban la investigación. Además, al no existir un sistema nacional unificado para casos de niños desaparecidos, algo que en ese momento no estaba establecido, la coordinación entre agencias de diferentes estados era caótica. A mediados de junio, 3 semanas después de la desaparición, una llamada anónima revivó las esperanzas. Una voz masculina aseguró haber visto a un niño con las características de Etan en una gasolinera de Pennsylvania, acompañado por un hombre que encajaba con la descripción del sospechoso del retrato hablado. La policía local fue alertada y se organizó un operativo inmediato, pero cuando llegaron al lugar, no había rastro ni del niño ni del hombre. El encargado de la gasolinera dio no recordar nada fuera de lo común. Aquella pista como tantas otras se desvaneció en el aire. La tensión emocional en el hogar de los Patz alcanzó niveles insoportables. Julie empezó a sufrir insomnio crónico y ataques de ansiedad. Stanley, aunque trataba de sostener a la familia, se consumía por dentro. Las pequeñas rutinas de la vida diaria, preparar café, recibir el correo, regar las plantas, se sentían absurdas, casi ofensivas, frente al vacío que dejaba la ausencia de su hijo. Las visitas de amigos y familiares, que al principio eran constantes, empezaron a espaciarse. Nadie sabía qué decir sin sonar repetitivo o inútil. Sin embargo, Stanley no dejó de luchar. Una tarde, tras recibir la enésima llamada de un desconocido que afirmaba tener información, organizó una pequeña reunión con otros padres que habían vivido desapariciones similares. Escuchar sus historias fue un golpe y un alivio al mismo tiempo. Un golpe, porque confirmaban que no todos los casos se resolvían. Un alivio, porque encontraba en ellos un espejo de su propio dolor.
Aquella reunión marcaría el inicio de una red de apoyo que, sin saberlo, cambiaría la manera en que el país afrontaba la desaparición de menores. A finales de junio, cuando se cumplió un mes desde la última vez que vieron a Etan, el vecindario organizó una vigilia con velas en su honor, la cual frente a la casa de los Patz se llenó de luces titilantes y de un silencio colectivo roto solo por susurros y oraciones. Julie, con la voz quebrada, agradeció a todos por no olvidarse de su hijo. Stanley, con el micrófono en mano, lanzó un mensaje que se grabó en la memoria de los presentes. Mientras haya una sola persona buscando, Etan no estará perdido. Pero mientras las velas se apagaban y esa noche, en la oficina de la comisaría, un oficial cerraba el expediente del día con una anotación fría, sin novedades. El caso seguía abierto, pero la maquinaria de la búsqueda se movía cada vez más despacio. La posibilidad de que el eco de Etan se apagara por completo estaba más cerca que nunca. Con la llegada de 1980, el caso de Etan Patz comenzaba a mostrar signos de desgaste en la investigación. Aunque el rostro del niño seguía apareciendo en carteles y campañas comunitarias, la atención mediática se desplazaba hacia otros eventos. La policía, que en los primeros meses había movilizado a decenas de agentes a tiempo completo, redujo gradualmente el equipo asignado al caso. Para la familia Patz, esto era como ver cómo se apagaba la luz que iluminaba la búsqueda. Stanley se negaba a aceptar que el caso quedara archivado. Siguió reuniendo recortes de periódicos, grabaciones de programas, y todo tipo de correspondencia que ligaba a la casa. Julie, por su parte, trataba de mantener una rutina para sus otros hijos, pero el vacío de Etan era una herida abierta. Los cumpleaños, las navidades, y las cenas familiares se convirtieron en recordatorios dolorosos de su ausencia. En 1982, un rayo de esperanza pareció iluminar el caso. La policía recibió información de que un hombre llamado José Antonio Ramos, entonces detenido por delitos de abuso infantil, podría estar relacionado con la desaparición de Etan. Ramos había tenido una relación sentimental con la niñera, que cuidaba ocasionalmente de Etan, y conocía el camino que el niño tomaba hacia la parada del autobús escolar. Los investigadores supieron que Ramos vivía en un sótano a pocas cuadras del trayecto de Etan, el día que desapareció. Al ser interrogado, Ramos admitió haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Etan, pero aseguró que lo había dejado ir. Sus declaraciones eran ambiguas y contradictorias. A pesar de la fuerte sospecha, no existen pruebas físicas que lo vincularan directamente con el crimen. No había cuerpo. No había testigos que confirmaran que Etan había estado con él. Y no había evidencia material. La fiscalía decidió no presentar cargos, para frustración de los Patz. En paralelo, el caso de Etan comenzó a influir en la política nacional. Organizaciones de padres presionaban al Congreso para mejorar los protocolos de respuesta ante desapariciones infantiles. En 1984, el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Asistencia para Niños Desaparecidos, que permitió la creación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Fue un avance significativo, pero para Stanley y Julie, y esas reformas llegaban demasiado tarde para traer de vuelta a su hijo. Es mismo año, la imagen de Etan fue una de las primeras en aparecer en cartones de leche, parte de una campaña innovadora. Para aprovecher la distribución masiva de este producto y difundir fotografías de niños desaparecidos. Cada mañana,
Miles de hogaras en todo Estados Unidos vienen la sonrisa congelada de Etan junto a un texto que pide información. Aunque la estrategia generó conciencia, tampoco produjo pistas concretas de la década avanzaba, y con ella, la vida de los Patz se transformaba en una coexistencia entre el pasado y el presente. Stanley, incansable, continuaba investigando por su cuenta, revisando archivos policiales, entrevistando a testigos olvidados, incluso escribiendo cartas a prisioneros que pudieran saber algo. Julie intentaba proteger a sus hijos del peso del caso, pero las entrevistas constantes y la atención mediática eran inevitables. En 1988, la policía volvió a interrogar a Ramos, quien ya cumplía condena por otros delitos contra menores. Durante una conversación grabada, Ramos dijo algo inquietante. Sé que él nunca volvió a casa ese día. La frase, aunque perturbadora, no era una confesión directa, y nuevamente la falta de pruebas físicas impedía avanzar judicialmente. A los ojos de los investigadores, Ramos se convertía en el principal sospechoso, pero el caso seguía atado a la nava. Para los Patz, cada aniversario de la desaparición era un acto de resistencia. Organizaban vigilias, incendian vilas y hablaban con la prensa para mantener el nombre de Etan vivo en la memoria colectiva. Sin embargo, en la intimidad, había discusiones, silencios prolongados y momentos en los que uno de ellos seguiría, casi en susurros, que quizá ya no había esperanza de encontrarlo con vida. El barrio de Soho, que en 1979 había sido un lugar más tranquilo, se transformaba en un distrito artístico en expansión. Los calles que Etan había caminado se llenaban de galerías y tiendas. Para Stanley, esto era doloroso. El paisaje urbano cambiaba, borrando poco a poco las huellas físicas de aquel último recorrido de su hijo. En 1989, días ecos después de la desaparición, se realizó un documental televisivo que repasaba el caso. Mostró entrevistas inéditas, imágenes de archivo y declaraciones de expertos en criminología. La emisión revivó el interés público y provocó que se recibieran decenas de nuevas pistas. Una vez más, la policía investigó, pero ninguna de ellas llevó a un hallazgo de definitiv o la década estaba por terminar, y el caso de Etan Patz seguía sin resolverse. Pero en la mente de Stanley, un pensamiento persistente lo mantenía en pie. Mientras no haya pruebas de lo contrario, seguiré creyendo que puedo encontrarlo. Ese juramento sería el motor que lo impulsaría en los ecos siguientes, incluso cuando todos a su alrededor comenzaban a resignarse. A comienzos de la década de 1990, la familia Patz había vivido más de una década con la herida abierta de la desaparición de Etan. Lo que en los primeros ecos había sido una búsqueda frenética, con la esperanza de encontrarlo vivo, se había convertido en una lucha por obtener respuestas, y, al menos, justicia. El nombre de José Antonio Ramos seguía siendo el que más resonaba en los expedientes policiales, pero el sistema judicial parecía incapaz de cerrar el círculo. En 1990, los investigadores obtuvieron nuevos testimonios de personas que habían conocido a Ramos en la época de la desaparición. Algunos de ellos afirmaban que Ramos había hecho comentarios inquietantes sobre un niño que se parecía a Etan. Incluso, un compañero de celda relató que Ramos le confesó haber llevado a un niño rubio a su apartamento y que nunca volvió a verlo. Sin embargo, una vez más, la fiscalía alegó que sin pruebas físicas, esas declaraciones no serían suficientes para garantizar una condena penal.
y la frustración de la vía penal. Stanley y Julie tomaron una decisión audaz, leveré Ramos ante la justicia por la vía civil. En 1990, interpusieron una demanda por muerte injusta contra él. Este tipo de procesos no requieren el mismo nivel de pruebas que un juicio penal. Y el objetivo principal era obtener un veredicto legal que reconociera la responsabilidad de Ramos en la desaparición y muerte de su hijo. El juicio civil fue intenso y emocionalmente agotador. Ramos, que seguía cumpliendo condena por otros delitos contra menores, fue interrogado bajo juramento. A lo largo de su declaración, mostró una mezcla de evasivas y arrogancia. En un momento clave, cuando se le preguntó directamente si había matado a Etan, se limitó a responder: "No voy a contestar a esa pregunta". Esa negativa, aunque no era una confesión, tuvo un fuerte impacto en el jurado. En 1993, el Tribunal Civil falló a favor de los Patz, declarando a José Antonio Ramos responsable de la muerte de Etan, y condenándolo a pagar una indemnización millonaria. Para Stanley y Julie, el dinero no tenía importancia. Lo que buscaban era un reconocimiento oficial de que, al menos, la justicia simbólica estaba de su lado. Sin embargo, el veredicto no implicaba prisión adicional para Ramos y el caso penal continuaba en punto muerto.ese mismo año. El caso de Etan volvió a aparecer en los titulares, gracias a un renovado interés mediático. Programas de televisión dedicaron especiales al caso, entrevistando expertos criminólogos y a la propia familia. Las imágenes de Etan, su sonrisa capturada para siempre en las fotos de 1979, regresaron a las pantallas. El impacto emocional en el público fue inmediato, y cientos de llamadas llegaron a las líneas de ayuda. Mientras tanto, los avances tecnológicos empezaban a ofrecer nuevas herramientas a los investigadores. En 1995, las técnicas de análisis de ADN habían mejorado lo suficiente como para revisar pruebas antiguas, pero en el caso de Etan no había restos biológicos preservados que pudieran analizarse. Aún así, se comenzaron a aplicar programas de age progresión de edad, que mostraban cómo podría lucir Etan como adolescente o adulto joven. Estas imágenes fueron difundidas por todo el país en carteles, revistas y noticieros. Stanley, cada vez más involucrado en causas de niños desaparecidos, comenzó a dar conferencias y participar en paneles sobre prevención y respuesta rápida en casos de secuestro. Su experiencia personal le otorgaba una autoridad moral que pocos podían igualar. Julie, aunque más reservada, apoyaba cada paso de estas iniciativas, convencida de que, aunque no pudieran salvar a su hijo, tal vez podrían evitar que otras familias pasaran por lo mismo. En 1997, Ramos fue liberado de prisión tras cumplir su condena por otros delitos. Para los Patz, la idea de que el hombre que consideraban responsable de la muerte de su hijo volviera a caminar libre por las calles era insoportable. No obstante, Ramos estaba bajo estricta vigilancia, y la policía mantuvo un ojo constante sobre sus movimientos. A pesar de eso, el temor y la rabia persisten. Hacia finales de la década, un nuevo rostro volvió a abrir una pequeña ventana de esperanza. Un testigo afirmó haber visto a un hombre levando de la mano a un niño parecido a Etan en un centro comercial de Nueva Jersey, el mismo día de su desaparición. Aunque la pista se investigó, finalmente se determinó que no era concluyente. Sin embargo, para Stanley, cada nuevo dato, por mínimo que fuera, era un motivo para seguir.
en el año 2000 mientras la ciudad de Nueva York se preparaba para el nuevo milenio, la familia Patz continuaba viviendo en el mismo apartamento de Soho. Stanley había declarado en múltiples entrevistas que mudar sería como abandonar a Etan, como si de alguna manera él pudiera regresar y no encontrara su hogar. Ese apego al lugar se convirtió en un símbolo de supervivencia. La década de 1990 terminó con una sensación agridulce. Los Patz habían conseguido un reconocimiento judicial de responsabilidad contra Ramos, habían mantenido viva la memoria de Etan y habían influido en cambios legislativos y social en materia de desapariciones infantiles. Pero el misterio seguía intacto. Y Stanley sabía que, tarde o temprano, algo tendría que romper el silencio que había durado ya más de 20 años. El nuevo milenio trajo consigo un cambio de energía en la ciudad de Nueva York. El Soho, antiguo un barrio de artistas y calles tranquilas, se había convertido en un destino turístico y comercial de primer nivel. Sin embargo, en el pequeño apartamento de la familia Patz, el tiempo parece haberse detenido en 1979. Las fotos de Etan seguían enmarcadas en la repisa. Su habitación permanece intacta. Y la puerta de entrada engargaba la esperanza silenciosa de que algún día se abrirá para dejarlo pasar. En 2001, poco antes de los trágicos eventos del 11 de septiembre, un grupo de detectives veteranos decidió revisar casos sin resolver de niños desaparecidos. Entre ellos, el de Etan Patz seguía ocupando un lugar especial. La razón no era solo que había sido el primer caso de un niño desaparecido en Nueva York en recibir atención nacional, sino que también había servido para cambiar leyes y protocolos de búsqueda. Para muchos agentes jóvenes, era casi una historia mítica contada por generaciones anteriores de policías. Ese mismo año, la policía recibió información de un hombre que había convivido con José Antonio Ramos durante su estancia en una cárcel de Pennsylvania en los años 80. El testigo aseguraba que Ramos le había descrito a un niño rubio, delgado con una camiseta clara, y que hablaba con un acento neoyorquino muy marcado. La descripción coincidía de manera inquietante con la de Etan, aunque la declaración era antigua y ya se había mencionado antes. Esta vez los detectives decidieron documentarla con mayor detalle y compararla con otros testimonios. En 2004, un equipo de investigación especial fue asignado exclusivamente al caso Patz. El sargento encargado, Michael Sheehan, se propuso reexaminar cada documento, cada foto, cada declaración recogida desde 1979. Sheehan era conocido por su paciencia y meticulosidad, y creía firmemente que en los expedientes olvidados podía esconderse la pieza que faltaba en el rompecabezas. Fue en ese contexto que Ramos volvió a ocupar los titulares. En 2004, fue arrestado nuevamente por posesión de material relacionado con abuso infantil. Aunque no se le imputó ningún cargo relacionado con Etan, la noticia revivió en la opinión pública la idea de que él era el principal sospechoso. La familia Patz, especialmente Stanley, aprovechó el momento para insistir en entrevistas que Ramos debía ser interrogado bajo nuevas condiciones, con técnicas modernas de análisis. En paralelo, la tecnología forense había avanzado notablemente. Se revisaron las pocas pruebas físicas que quedaban, como las pertenencias que Etan llevaba el día que desapareció, pero lamentablemente no se encontró ADN utilizable. Sin embargo, las imágenes generadas por computadora, mostrando cómo se vería Etan como un hombre de 30 años, fueron distribuidas por todo el país.
Algunos testigos llamaron diciendo haber visto a alguien parecido, pero ninguno de esos rostros resultó concluyente. En 2009, un nuevo giro sorprendió a los investigadores. Una mujer llamada Susan Harrington, que había trabajado en programas comunitarios en los años 80, declaró que recordaba haber visto un niño muy parecido a Etan en compañía de un hombre latino cerca de un edificio en el Bronx, lo que hacía interesante su testimonio era la descripción del hombre, alto, de cabello oscuro, con bigot y una cicatriz en el labio. Características que coincidían con Ramos, en aquella época. Harrington nunca había hablado antes por miedo a represalias, pero decidió hacerlo después de ver un documental sobre el caso. La policía investigó a fondo esta pista, localizando el edificio y revisando archivos de alquileres antiguos. Aunque muchos registros se habían perdido, encontraron que Ramos había frecuentado esa zona en 1979. Era una confirmación indirecta, pero no suficiente para arrestarlo formalmente. En medio de este renovado interés, Stanley Patz continuaba su incansable campaña para mantener vivo el caso. Cada año, en el aniversario de la desaparición de su hijo, organizaba una vigilia con velas en la esquina de Prince Street y West Broadway, el lugar donde tan fue visto por última vez. Allí, amigos vecinos y desconocidos se reunían para recordar no solo a Etan, sino también a otros niños desaparecidos. La vigilia se convirtió en un símbolo de resistencia contra el olvido. Hacia finales de la década, el caso estaba a punto de entrar en una nueva etapa. El fiscal de distrito de Manhattan decidió reabrir formalmente la investigación en 2010, asignando recursos adicionales y buscando nuevos testigos. Esta decisión se tomó en parte por la insistencia de la familia Patz, y en parte por la presión mediática. El eco del pasado estaba a punto de convertirse en una tormenta mediática. Stanley y Julie, aunque agitados por décadas de dolor, sintieron que quizá, después de tantos ecos, la verdad podría finalmente salir a la luz. Sin embargo, no sabían que los ecos siguientes traerían revelaciones inesperadas, confesiones sorprendentes y una de las batallas judiciales más mediáticas en la historia reciente de Nueva York. En abril de 2012, más de 3 décadas después de la desaparición de Etan Patz, la ciudad de Nueva York volvió a pronunciar su nombre en voz alta. El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., había anunciado oficialmente que el caso se rebría con nuevos recursos, nuevas técnicas y un equipo dedicado exclusivamente a revisar cualquier pista. Para muchos era una noticia que llegaba tarde. Para la familia Patz, era una chispa de esperanza en medio de un dolor interminable. La decisión coincidió con un rumor que empezó a circular entre algunos ex-vecinos de la familia Patz en Soho. Una mujer llamada José López, residente en Nueva Jersey, había contactado con la policía para decir que un familiar suyo había confesado muchos ecos atrás haber matado a un niño en Manhattan. Es familiar era Pedro Hernández, un hombre de origen puertorriqueño que en 1979 trabajaba como empleado en una pequeña tienda de comestibles a pocas cuadras de la casa de los Patz. Hernández, según López, había hecho esta confesión en una reunión familiar a mediados de los 80, pero nadie la había tomado en serio. Decía que había atraído a un niño con la promesa de darle un refresco, y luego lo había estrangulado en el sótano de la bodega. No recordaba exactamente qué había hecho con el cuerpo, pero mencionaba haberlo metido en una bolsa de basura. La policía, al recibir esta información, no perdió tiempo.
Localizaron a Hernández, que vivía tranquilamente en Maple Shade, Nueva Jersey, con su esposa y su hija adolescente. El 23 de mayo de 2012, lo citaron para interrogarlo en la comisaría. Durante las primeras horas, Hernández pareció confundido, nervioso, y sus respuestas eran vagas. Pero luego, sin una presión evidente, comenzó a relatar una historia que coincidía, de forma perturbadora, con la desaparición de Etan, según su propia versión. La mañana del 25 de mayo de 1979, vio Etan caminando solo hacia la parada del autobús escolar. Decidió acercarse y ofrecerle un refresco en la tienda donde trabajaba. El niño aceptó, y una vez dentro, Hernández lo llevó al sótano. Ali dio, perdió el control y lo estranguló con sus propias manos. Luego colocó el cuerpo en una bolsa de basura y lo dejó lleno con otras bolsas en un callejón cercano. Esa fue toda la descripción. No dio una ubicación exacta del cuerpo, y nunca fue encontrado a dio la confesión, dado adenidos a los investigadores. Era la primera vez en más de 30 años que alguien se atribuye el crimen de manera tan directa. Sin embargo, había problemas. No existía evidencia física que vinculara a Hernández con Etan. Y su relato carecía de detalles precisos que solo el verdadero culpable podría saber. Además, su historial médico indicaba que padecía esquizofrenia y otras enfermedades mentales, lo que ponía en duda la fiabilidad de su testimonio. A pesar de las incertidumbres, la fiscalía decidió actuar. El mismo día, la policía excavó en el sótano de un edificio en Prince Street, cerca de donde Hernández había trabajado, buscando restos humanos o pistas físicas. Durante días, excavadores, perros rastreadores y expertos forenses examinaron cada centímetro del lugar, pero no encontraron nada concluyente. El vacío de pruebas físicas volvía a situar el caso en una zona gris. Aún así, el fiscal Vance presentó cargos contra Pedro Hernández por asesinato en segundo grado y secuestro. La noticia se extendió como pólvora por los medios de comunicación, que rápidamente convirtieron el caso en una cobertura masiva. Programas de televisión, periódicos y red social debatían sin parar si Hernández era realmente el asesino o solo un hombre perturbado en busca de atención en dat la familia Patz reaccionó con cautela. Stanley, el padre, declaró que aunque la confesión era impactante, pero solo las pruebas concretas podrían cerrar el caso. Julie, en cambio, mostró un escepticismo más marcado. Había visto demasiadas falsas pistas y testigos erróneos a lo largo de los hechos. En las semanas siguientes, los fiscales trabajaron para reconstruir el pasado de Hernández. Descubrieron que, efectivamente, en 1979 trabajaba en una pequeña bodega en el número 448 de West Broadway, a solo 2 calles de la casa de los Patz. Algunos vecinos recordaban vagamente su presencia, pero nadie lo había vinculado antes con la desaparición. También encontraron antiguos compañeros de trabajo que confirmaron que Hernández había dejado su empleo poco después de la desaparición de Etan, alegando motivos pers. ONAL, es la defensa de Hernández por su parte, argumentó que su cliente tenía problemas mentales graves, que su confesión había sido producto de una imaginación distorsionada, y que la policía no tenía una sola prueba física contra él. El juicio prometía convertirse en una batalla de credibilidad. Mientras tanto, la prensa internacional retomó la historia, y Etan Patz volvió a ser un nombre conocido en todo el mundo. Documentals, especiales televisivos, y artículos de investigación
multiplicaron el interés por el caso, recordando a una nueva generación de neoyorquinos. La historia del niño de ojos claros que nunca regresó a casa. La confesión de Pedro Hernández había reabierto viejas heridas y generado un torbellino mediático. Para la familia Patz, el verdadero reto apenas comenzaba. Demostrar, ante un jurado y ante sí mismos, si aquel hombre era realmente el que les había arrebatado a su hijo, o si se trataba de otra sombra pasajera, en un laberinto de falsas esperanzas. El juicio de Pedro Hernández comenzó en la primavera de 2015. Más de 35 años después de la desaparición de Etan Patz, la sala estaba llena de periodistas, familiares y curiosos. Cada rostro mostraba una mezcla de ansiedad, curiosidad y dolor contenido. Stanley y Julie Patz ocuparon un lugar en primera fila, manteniendo la vista fija en el acusado. Para ellos, no se trataba solo de un proceso judicial. Era el cierre de décadas de angustia y búsqueda interminable. Los fiscales comenzaron presentando un relato detallado de los hechos según la confesión de Hernández. Mostraron fotografías antiguas de la bodega donde trabajaba, mapas del vecindario y recortes de periódicos de 1979. Cada prueba documental tenía como objetivo reforzar la credibilidad del testimonio de Hernández, mostrando cómo coincidía con los detalles conocidos sobre la desaparición de Etan. Los fiscales subrayaron que, aunque no había restos físicos, la consistencia y el nivel de detalle de la confesión eran extremadamente significativos. La defensa, en cambio, centró su estrategia en la salud mental de Hernández. Expertos psiquiátricos testificaron que sufría de esquizofrenia paranoide, y que sus recuerdos podían estar distorsionados por décadas de delirio y sugestión. Argumentaron que sin pruebas físicas o testigos directos, la confesión debía ser tomada con cautela y no podía sustentar una condena definitiva. El jurado pasó varias semanas deliberando. La presión era enorme. Decidir sobre un crimen ocurrido más de 3 décadas atrás, con pruebas limitadas y un testigo que había hecho la confesión años después, representaba un desafío sin precedentes. Mientras tanto, los medios seguían cada movimiento, transmitiendo actualizaciones casi diarias. Y Stanley y Julie se enfrentaban a la tensión constante de saber que la justicia estaba en manos de 12 personas, que desconocen la magnitud del dolor que ellos habían sufrido. En diciembre de 2015, el jurado emitió un veredicto: culpable de secuestro en segundo grado, pero no culpable de asesinato en segundo grado. La familia Patz quedó devastada. Stanley expresó en la prensa que, aunque al menos se reconoce legalmente que Hernández había secuestrado a su hijo, la absolución en el cargo de asesinato dejaba un vacío que nada podría llenar. Julie, por su parte, permaneció en silencio, conteniendo lágrimas mientras abrazaba sus otros hijos. El veredicto generó un debate nacional. Algunos medios y ciudadanos argumentaban que era un fallo justo basado en las pruebas disponibles. Otros lo calificaron de injusticia y exigieron que se buscara una forma de reabrir el caso. La familia Patz no se dio por vencida. Con el asesoramiento de abogados experimentados en apelaciones, decidieron apelar el veredicto, confiando en que una nueva revisión podría cambiar la sentencia. En 2017, un tribunal de apelaciones revisó el caso y determinó que ciertos procedimientos durante el juicio original habían sido defectuosos, particularmente la forma en que se había presentado la evidencia psicológica de Hernández.
Esto levo aquí el juicio fuera reabierto, ofreciendo a la familia y la fiscalía una nueva oportunidad para presentar el caso ante un jurado. El segundo juicio comenzó en 2017 y se caracteriza por una preparación en más meticulosa. Los fiscales introdujeron nuevas técnicas forenses, reconstrucciones digitales del vecindario de 1979 y testimonios de personas que habían visto a Hernández cerca de la parada de autobús el día de la desaparición. La defensa continuó enfocándose en la enfermedad mental de Hernández, pero esta vez los jurados parecen más inclinados a considerar la consistencia de la confesión y la veracidad de los detalles históricos. Finalmente, en 2017, el segundo jurado emitió un veredicto culpable de asesinato en segundo grado y secuestro. La sentencia fue de 25 años a cadena perpetua. La noticia recorrió el país y la familia Patz por fin sintió un alivio parcial. No podían traer de vuelta a Etan, pero al menos se reconoce legalmente la responsabilidad del hombre que había destruido sus vidas. La reacción del público fue intensa. Miles de personas expresaron apoyo a la familia en redes sociales, columnas de opinión y programas de televisión. Organizaciones de protección infantil aprovecharon la cobertura para subrayar la importancia de la prevención y la educación sobre seguridad para niños. Stanley, en una emotiva declaración, dijo: "No recuperaremos a nuestro hijo, pero hoy la justicia nos da un cierre que esperamos desde hace más de 35 años. Que esto sirva para que ningún niño más sea olvidado, Julie. Acadio, cada día sin Etan ha sido un tormento. Hoy, aunque sigamos con dolor, sentimos que la verdad ha salido a la luz, y que su historia no será ignorada de la ciudad de Nueva York rindió un homenaje silencioso. Vigilias y ceremonias conmemorativas recordaban no solo a Etan, sino a todos los niños desaparecidos. La historia, que había comenzado como una tragedia local, se convirtió en un símbolo nacional de la perseverancia, la lucha por la justicia y la memoria colectiva. El veredicto final contra Pedro Hernández marcó un antes y un después en la historia de Etan Patz. Más de 38 años habían pasado desde aquel 25 de mayo de 1979, cuando un niño de ojos claros y sonrisa traviesa desapareció camino a la parada del autobús escolar. Para la familia Patz, la condena representaba no solo justicia, sino también un reconocimiento público de décadas de sufrimiento, lucha y persistencia. Stanley y Julie, aunque encargaban con el dolor inmenso de haber perdido a su hijo, encontraron un alivio parcial. Durante los años siguientes, continuaron participando en programas educativos, conferencias y campañas de concienciación sobre seguridad infantil. Su historia inspiró la creación de sistemas de alerta temprana, protocolos de búsqueda y organizaciones dedicadas a la protección de menores. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en un legado que impactó generaciones enteras. La familia Patz mantuvo vigilia anual en la esquina de Prince Street y West Broadway, lugar donde tan fue visto por última vez. Cada vela encendida era un recordatorio de la importancia de la memoria y del compromiso colectivo con la seguridad de los niños. Las fotografías de Etan, su rostro congelado en el tiempo, se convirtieron en símbolo de esperanza y advertencia al mismo tiempo. La inocencia puede perderse en un instante, pero la justicia puede tardar décadas en alcanzarla. El impacto mediático del caso fue duradero.
Documentals, libros y reportajes periódicos, mantuvieron la atención sobre la desaparición de niños en Nueva York y en todo Estados Unidos. La sociedad comenzó a reflexionar sobre la necesidad de políticas más estrictas. Educación para padres y programas de prevención. Lo que un día fue un caso aislado, terminó moldeando las y conciencias en todo el país. Para Stanley, la condena de Hernández fue también una oportunidad para canalizar el dolor en acción positiva. Creó fundaciones, apoyo a organizaciones de búsqueda de niños desaparecidos y ayudó a implementar tecnologías de seguimiento y alerta temprana en escuelas y comunidades. Julie, por su parte, se dedicó a charlas motivacionales, orientadas a padres y maestros, enfatizando la importancia de la vigilancia, la comunicación y la educación sobre riesgos. Aunque la justicia finalmente había llegado, la familia siempre recordó que nada podía reemplazar la presencia de Etan. Cada año, en su aniversario, encendían una vela y compartían historias, fotos y recuerdos que mantenían vivo el espíritu del niño que tanto amaron. Su historia se convirtió en un símbolo nacional, un recordatorio de que incluso frente a la tragedia más profunda, la perseverancia y la memoria colectiva pueden lograr cambios significativos, para quienes nos han acompañado en esta historia. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento. Gracias por mantenerse atentos a cada parte de este relato, por empatizar con la familia Patz, y por recordar que cada niño merece seguridad y protección. Sus comentarios, apoyo y difusión ayudan a mantener viva la memoria de Etan y de tantos otros niños desaparición. Si su historia te ha conmovido y quieres seguir recibiendo relatos reales que inspiran conciencia y reflexión, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada suscripción es un paso más para crear comunidades más informadas y solidarias. Te animamos a compartir este video con amigos, familiares y en red social. La información y la memoria son herramientas poderosas que pueden ayudar a prevenir tragedias y a educar sobre la importancia de proteger a los niños. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, de la lucha y de la esperanza. Que la historia de Etan Patz nunca se olvide, y que cada acción de cuidado y vigilancia que tomamos pueda marcar la diferencia en la vida de un niño. Gracias por mirar, suscribirse y apoyar la causa de la protección infantil.